Okay, can start, yeah? The three principal aspects of the path. I bow down to my perfect gurus, the essential meaning of Victorious One's teachings, the path praised by all the holy victors and their children, the gateway of the fortunate ones desiring liberation. This I shall try to explain as much as I can. Those who are not attached to the pleasures of circling in samsara, who strive to make freedom and endowment meaningful, who entrust themselves to the path pleasing the Victorious Ones, you fortunate ones, listen with a calm mind. Without the complete intention definitely to be free from circling, there is no way to pacify attachment seeking pleasurable effects in the ocean of circling. Also, by craving for cyclic existence, embodied beings are continuously bound. Therefore, at the very beginning, seek renunciation. Freedom and endowments are difficult to find, and life has no time to spare. By gaining familiarity with this, attraction to the appearances of this life is reversed. By thinking over and over again that actions and their effects are unbetraying, and repeatedly contemplating the miseries of cyclic existence, attraction to the appearances of future lives is reversed. When, by having trained in that way, there is no arising, even for a second, of attraction to the perfections of cyclic existence, and all day and night the intention seeking liberation arises, then the thought of renunciation has been generated. Even if renunciation has been developed, if it is not possessed by the mind of enlightenment, it does not become the cause of the perfect bliss of unsurpassed enlightenment. Therefore, the wise generate the supreme mind of enlightenment. Swept away by the current of the four powerful rivers, tied by the tight bounds of karma so hard to undo, caught in the iron net of self-grasping, completely enveloped by the total darkness of ignorance, endlessly reborn in cyclic existence, ceaselessly tormented by the three sufferings, thinking that all mothers are in such a condition, generate the supreme mind of enlightenment. In short, if like the mother whose cherished son has fallen into a pit of fire and who experiences even 1 second of his suffering as an unbearable eternity, your reflection on the suffering of all mother sentient beings has made it impossible for you to bear their suffering for even 1 second, and the wish seeking enlightenment for their sake arises without effort, then you have realized the supreme precious mind of enlightenment. Without the wisdom realizing ultimate reality, even though you have generated renunciation and the mind of enlightenment, you cannot cut the root cause of circling. Therefore, attempt the method to realize dependent arising. One who sees the cause and effect of all phenomena of both cyclic existence and the state beyond sorrow as forever unbetraying, and for whom any object trusted in by the grasping mind has completely disappeared, has at that time entered the path pleasing the Buddhas. If the appearance of dependent relation, which is unbetraying, is accepted separately from emptiness, and as long as they are seen as separate, then one has still not realized the Buddha's intent. If these two realizations are happening simultaneously without alternation, and from merely seeing dependent relation as completely unbetraying, the definite ascertainment comes that completely destroys the way all objects are apprehended as truly existent, at that time the analysis of the ultimate view is complete. Furthermore, appearance eliminates the extreme of existence, and emptiness eliminates the extreme of non-existence. If you realize how emptiness manifests in the manner of cause and effect, then you are not captivated by wrong notions holding extreme views. In this way, you realize exactly the vital points of the three principal aspects of the path. Resort to seeking solitude, generate the power of effort, and quickly accomplish your final goal, my child. Sajipo ki ju chi me to tra ri ra li chi ni de ye pa di sangye Ete wa roku na jina chobaraju idangurana mandala kamniyata yami.
Ja, Sangha. Sangha chodan sungi chonam la janju pradu dani gyatsu chi dagi chunyen gipe sonangi trola panji sangi drobarajo Sangha chodan sungi chonam la janju pradu dani gyatsu chi dagi chunyen gipe sonangi trola panji sangi drobarajo Sangye chodan sungi chonam la jenju pradu dani gyatsu chi dagi chunyen gipe sonanki krola penji sangye drobarajo. Oh, good morning, everyone. Huh? Oh, I don't know. Good morning or good evening. Nam 좀 라, 거기도 가. Nam 좀 disappear. Huh? Hello. Maybe the internet line, maybe not so good in Nepal, maybe I don't. Yes, sorry. It seems Tenzin Namjoon, we did the test, everything was good, but now not anymore. All is impermanent. Sometimes the light go up in Nepal, maybe could be that. Yeah. Ah, here we are. He's back. Oh, 건다. Welcome back. 가르쳐서. 다 라인체성. 알레. 록시성. 알레. 드니 라인체. Correct. The light is gone. Sometimes Nepal suddenly light go up. Yeah. Yeah, could be that reason. Yeah. Tere tene ta tege nganzo ta jamdo simge de manang shin che che ta japsu towa tang tene simge ba mundu song che o dushine ta chu nyen gwe chu she gwe o tere keshi mu shitare ani jamdo yobai na jamdo simbai na nangbe sanje be chu su toya chu nyen ba di ani simge ki tongne simbai na taba chi mu chu su toya 어딘데 인자다 잠도 심게 문도 송체 아니 그래서래 년과에 시과에 어디래. So today, for the teachings, we start off with the practice of going for refuge and generating bodhicitta. And this is extremely important because once our activities are conjoined with the thought of refuge, then it becomes part of the Buddhist path. And then when our activities are conjoined with the mind of bodhicitta, then our activities then will become
Mahayana practice. So that is why it's important at the beginning, whether we are listening to or explaining the teachings, to do so first having gone for refuge and generated bodhicitta. Today, that on that Simjik Simbetone, the church. Red, that Sanjik church, that 60 number in that Sanjik Guru Dray, Yuguar, Dotukuyar, Simjik Simbaina, the Simjik Masimbaina, that and it's showing number in that Sanjik Tavi Guru Dray, Galakabure. So then with this motivation of bodhicitta, then if we even listen to just one word of the Buddhist teachings, that will then become the cause for us to become enlightened. But without the mind of bodhicitta, then no matter how many teachings we might listen to, it'll become very difficult for that to become a cause for enlightenment. 다가나 신티네 가르사나가 셈지기 셈베드네 추다 산제기 추 측직 년바 있나야 오늘 직다 년바 측직 년바 대sam기장 아니 소만 나가다 년바 터베 어딘데겠다 누바여야 돼 버려 다 제당도 춘인도 가는 인지미지다 chan주 셈다 셈제 탐적이 치도 다 아니지 던두베게 치도 맞춘인기 세지 계신 버려 어디 So then it becomes very important when we listen to the Dharma, since listening to the Dharma with the motivation of bodhicitta will allow us to create merit equal to the sky, limitless like the sky, then we must think that I am going to now listen to these teachings for the benefit of all sentient beings, and motivate our listening to teachings in that way. 다가나 시안이 다 추강 년바대다 랑게 셈되게 치도 다 꿀웅인데 인지 고고도 로바 추강 년바대다 랑게 셈마 되게 치도 어디 지위 계신 버리셔 티 꿀웅인데 삐타고 여바이나 다 추강 년바대 소소이다 셈되게 탑을 도트베 준 거로 봐저 꿀웅 계신 버려 And not only that, then it's also important that whatever teachings we listen to, we keep in mind that the purpose is to subdue our own minds. And then whatever teaching we listen to, it will, then help to become the cause for us to subdue the mind. So it's also very important to think in that way. 근데 제가 당조양 거 양갑걸로양 추멍부 년세고 다시 가서 왔다. 최근 남당 지부 시에도 샤시 한고 쓰면 마편 버신 것도 와. 추멍부니 다 꼴롱디 그 메도간라니 남추멍부 장세다. 내서멍부 하고 대섬지 마도 아니지 가서라 거기. 소소기 셈되게 시리 임바디 꼴롱 야포지 메도간라니. 양은저 추멍부 년세 양고 가서라 셈라 나저 멍분이네 아니 팬도민도 남배 처 멍보지 않는 팬도민도 승했는데 연구도 봐. So it can happen, there are instances when, people might listen to many teachings, but without having this motivation to subdue the mind, then it becomes just like gathering information. And in that case, without this view to subdue the mind, then one can think that the teachings actually don't have much benefit. 근데 랑아 연구도 와. 땅안 나서 달러 이슈 숨지 정반이 semla 평임도 랑아 근데 연구도 와. 어떻게 So then even after 20 or 30 years of studying the teachings, then, there's a risk that someone could then say, oh, the teachings haven't benefited my mind very much. 독신이 다디 내가 토사디 다 추다 추녀디 다 추녀지 현실 다 가르치더래서나 랑게 셈 되게 치든 바시 다 꿀롱디 다 가서래
굴롱 슉타보고 해야 돼 계시모래. So all of this is then discussing, the reason, the purpose for listening to the Dharma teachings. And so then having the motivation very firm and strong in this way then becomes very important. 따티 시도가라 티레 따틴데 신 가장 먼저 패션 기보 딩지 카트디레. 그봐. 네, keeping that. So then where we are in the teaching, yes, we are now in the play. 카트티도가 도대님의 삼람 마베나 탈바도니 지심이 군중 코메 주리 마삼나 그래서 지수 미셰베 실내니서 교시 때마다 고학한데 증거 시합을 제스 다 가장 다 기부 딩기냐면 내가 책대로 봐. Right. So now here, where we are in the text is in the path of the middle capable being. So in the root text, it says, if you do not put effort into contemplating true sufferings, the faults of samsara, you will not develop the wish for liberation. If you do not contemplate true origins, the steps for entering samsara, you will not understand how to cut the roots of samsara. Therefore, rely on wariness, definite emergence from samsara, and cherish the knowledge of what binds you to samsara. You, the perfect guru, practice in this way. I, who am seeking liberation, will also practice in this way. 디나메 다 제치셔 택시 단다. 군중 코웨 주리 마삼나스. 코웨서 지수 미셰베. 어다티 책이들 봐. 군중 코웨 주리 마삼나. 코웨서 지수 미셰베 서준세들. Right. So here, the first two lines is actually stating the very most important point of this, saying that if you do not put effort into contemplating true sufferings, the faults of samsara, you will not develop the wish for liberation. So this is then in the Tibetan grammar, it's saying the cause of not contemplating, that cause then becomes the effect. You will not develop the wish for liberation. 책도가 군중 코웨 주리 세시도와. Yes. If you do not contemplate, if you do not contemplate true origins, the steps for entering samsara, you will not understand how to cut the roots of samsara. Yes. So those next two lines are yes, extremely important. 어두시네 다다가나 신다게 람존남순나라 다게 lokpatere 콜로로아나시 렌제밀로 코르베 동안 남스 양양 상네 치메 남시에 도세. So a similar concept is then presented in the three principles of the path, where it is then said that by repeatedly contemplating the faults of samsara and how cause and effect are unbetraying, then one reverses the attraction to the appearances of future lives. 코로알라 셴나 니중메 세스도 셴바 시데나라 다토다 치바 코알라 셴나 니중메 스다 다냐가 치바. And then in the text, parting from the four attachments, there it says, if you have attachment or clinging to samsara, you do not have the mind of renunciation. So all of these go to the same point. 당은저 제가 다 코로알라 괴셰과에도 쉬우 계시버래. 당은저 코알라 괴셰메나, 그봐 코알라 다 괴셰 충중체 다 냐버 다 괴셰는 니중 그봐 냐버 중도그 로스 다 괴셰 교화계 다 코아세데 다 이트와이메버지 다 교화계랑 신바시. 인데게 다 코알라 괴셰 충바이나 아니 가르치고 그랬어. 다 아니 코에 님이 삼고야 돼. 코에 님이 삼나? 아니 코알라 죄시디 숙치무용 그러 봐. 당안 졸라 코알라 죄시 숙치무미도 봐.
봐. 대 가르스나 거의 니미라 선만 맞당 받았을 거. So then this sort of disenchantment or wariness about samsara, then, if we have a small amount, then how do we increase that? Then it is by reflecting on the faults of samsara. So right now we only have a very small amount of disenchantment or wariness towards samsara. So the method to increase it is to reflect again and again on the faults of samsara. 주시에서나 가르쳐 그래 인지라. Disenchantment or weariness. 좋아 해봤으나. 좋아서 하고. Yeah, hako. 응. Weariness. It's like tiredness, disenchantment. 오케이. Yeah. 주시. 좋아. Sometimes you 좋아. Sadness, you don't say that. No. I don't. Yeah. Okay. Yeah. Whatever. Okay. I spot in English. So. 주시. 독신이 다 제자다디 원해지 다 보게 가서 다 보게 남배 최 비타보시 용하라. 네. 넘버 3제비 최 비타보시 용하라. 다 주시디 시다 지시버려. 코라 주시 제거해야 돼. 주시 슉타보 제거해야 돼. 지시부시다 뒤에나 다 넘버 3제비 최 비타보시 용하시 시도해시. So in order for the Buddhism to sort of firmly take root, then we need this very strong awareness or disenchantment about samsara. 독신이 세상 다게 되더래. 다 군중 거외 죽림 맞았나. 거외자와 저스미서 제가 군중 거외 죽림 세디다 쇼 계신 부차이지래. 디 삼건. 변하다 먼저 가서 왔다. 다 코알았다. 어라 타매 봤다. 저 토마 매반에 다다 보도 먼저 코알 코르자 봐. 다다 코르시 봐. 마오 봐야 다 nger 코알에 사가 마오고는 코르고야지. 봐. 어딘데 내 당시 차티기 열에 다들 간데스 코르고야 돼. 다들 내가 간데스 진데 코르고야 돼. 간데스 샤워했으니 당어서 인지 이미 삼을 당고 계시므로 와. 진데 코르고야. 봐. 내가 가와랬어. 가르기 찡이 진데 코르고야랬으니까 그 검자고야 계시므로 샤 어디래. Namjom again, stop there. Huh? Either you all have to learn Tibetan or I have to learn Italian language now, huh? Anybody have question, then ask. In case you have some question, when hope Namjong come quickly.
온다. 강추소다. 다 양게 다 럭시성. 닉선 어떻게 니 시켜도 네. 거래? 아, 토마 메바네 아니 다코 라칭. 통만 매번에 다 당래에다 봐. 고아 통만 매번에 다 대버도 먼저 그 동안 용대봐. 고아로 거대봐. 다다 훨씬봐. 마오바나 다 나를 뇨알래 동안 뇨알 하가 마오바는 뇨알 좋았다. tindeshi 먼저 내서 tinde시래. 다 tinzo 가래 신이래. 다디. 가래 신이 그냥 먼저 통마다 타면봐. 걸고 해야지. 가래이 났다. 가래기 쳐버렸습니다. 그 곰잡아야지 기심을 셔. 어디. So now it becomes very important to understand and appreciate our situation. So from beginningless time until the present, we have been experiencing the various sufferings within samsara. Now, we are still bound in samsara, and therefore we're experiencing various sufferings. And in the future, we are also bound to experience the sufferings of samsara endlessly. So why are we in such a predicament? Why are we in such a situation? Then to sort of contemplate and meditate about this is very important. 독신이 세상 딱 군중 거외 죽림 세대들이 군중 거외 죽림 세대 따면서 코알라 코코야디 다 님무보다 다 타르토나 님무보다 레기 군중 온기 코알라 코레시 군중나 님무베 군중 레기 군중스 니 순거와 님무보다 레기 군중 온기 다 코알라 다 통만의 코르자가 마오바는 코아주와 다 tin데 이바래. So then this is referring to the way that one enters into the stages of entering into samsara. And then when we talk about the true origins, then we have the true origin of the afflictions and the true origins of karma. And it is by those two factors, those two causes, that keep us continuously bound within samsara. 그래 저자다 근데 다 레기 군중 세대다 님무베 군중 때는 이거야래. 타도나 다 님무 랑기 셈디 님무가 샤와도 송체 다 마시와지 셈 마시와지 차셈 마시베 떡이 다 레사 다 레기 온기 다 고아코라시 와 어때래. So in general, we talk about these two causes of the true origins of karma and the true origins of the afflictions. But actually, at the root, it's actually the true origins of the afflictions, because it is the fact that we have the afflictions that then make us to accumulate karma, and then that fuels the process. 진짜래 따지나는다 가르소랬다 영웅배 군중 세계다 타리아 톡바이나 당지 마리바 세대 톡톡으로봐 다 영웅배 군중 수도나 영웅기 강중사다 타르도기 주디 다래 당지 마리바 세대다 될라 톡대바시 저자다 당지 마리바디 마세기 파르도 다 먼저 코알라다 타다 몸에다 다 두시는 걸고야지 샤티기가래 어디. So then within the true origins of the afflictions, then at the root of that is what is called the ignorance that grasps to the self. This then forms sort of the root of all the afflictions. And therefore, until we're able to exhaust or abandon this ignorance grasping to the self, then our experience of circling in samsara will go on endlessly. 다 tin데 시래. 제단 다 tin데 삼롱원에 식다.
콜당 있는 수 약부 실로를 차트 바이나 그러봐 tindechi yakbu shartu bayna tanga zo samlo ishtan gara bata tinde ani chi kola kunye gi tangzi marik badi ta meba soyara ya mari tangwana ta gyön tamze jungsadi tartungna marik bala tukudu ba di samlo yakbu ji kona ta marik badi ngwana chi meba soyara yuna mena se samlo shi kukuru ba ati shiwi geshi pare otukshi. So then, when we think about this well and understand that the root of all the afflictions is this ignorance, grasping onto the false view of the self, then we will naturally then think, well, is there a way that we can abandon this ignorance? Is there a way to abandon the self-grasping mind? 독신이 제자 tinde에서 뭐 다른 누가가 따고 당진 마릭바 세디 가라스나 로 록셰인 바치 로 투아인 로 록셰인 바치 차디기야래 뭐 유란 메신도 다 진짜 록도 짐바 로지 차디기야래 그와 tin데 인장 대도 진짜 록도 짐바 로디 아니 그 때문에 말해 텔레 독베 로 대당 진단가에 로 다음에 봐 똑바세디 다음에 봐 똑베 로시 게트베시 로 양타버지 게트베시 삼로당나 테레 게트베시를 제가 다음에 봐 똑베 로 줄라 게체 아니 당지 마릭바세디 누가 총을 다하게 다 탑시시 숨겨래 산지. So then, thinking in this way, then we come to understand that this ignorance, grasping onto the self, is actually a wrong consciousness. It is a consciousness that is mistaken. It is a consciousness that engages in its object in a sort of false and mistaken way. Therefore, it is not in accordance with reality. And so through analyzing and then coming to realize its opposite, the selflessness, that the object held onto by the ignorance does not exist, then that becomes a sort of perfect antidote. That right view then will allow us to make the ignorance decrease in strength. tinde신이 닦고 가르소래 다음에 따와 줄라 게세 당지 마릭바라 니보 텐세 다 누가 총으로 당시 다 누가 총으로 들어야나 아니 타 아니 세야시 다 싸워내 나가 수트베시 니보 체담 덮쳐 체를 들이 덮기 다 당지 마릭바 싸워내 세트베디 독신이다 리베 두베시. So then we see that by arising or generating the mind that realizes selflessness, then the ignorant mind grasping to the self will get weaker, weaker. And then at the end of that process, continuing meditating, then we can see that this ignorance grasping to the self can be completely exhausted. And so that is the sort of reasoning that establishes that the ignorance can be abandoned completely. 제자다 남배 슝라다 다음에 따와 세디다 그러와 시 계신 숨겨야다 출 닝보디 다 된중에 남샤 다음에 남샤 다 탄다 된중에 남샤 셰베 토네 아니 다 요마르스다 어떤데 남샤 숨겨야래 자티 시위다 출 닝보도 디티레 티 임바데 가르스나 또또 화라 거래기 주디 매바 소걸 봐. 봐. 거래기 주 매바 써야지 된중에 따와지라 봐. 팀매나 아니 거기 자원이네 매바 소토 셴바요 말해. 봐. So then we see in the Buddhist texts why that this concept of dependent arising and selflessness, emptiness
is the sort of essence, because it is only through this wisdom realizing selflessness that we can abandon the ignorance grasping onto the self, and that ignorance is the root cause of samsara. So therefore, without this wisdom realizing selflessness, then there is no way to gain liberation by abandoning the root cause of samsara. 진짜 제자다 다음에 남샤 된중기 대관하니 어따티 오늘 식다 과 착과에 텔로 높중 치과에 그래 텔로 과 착과에 어디다 돈에 대공과에 오늘 식다 주기 님보 시작해야 돼. 봐. So therefore, regarding this presentation of selflessness, then to gain understanding, to study about it, to meditate, then becomes the very essence of the Buddhist practice. 어딘데 제자 다 다음에 다 돈다. 여봤다. 그래 다음에 오순도 통도 가라 돈다 지랬다. 근데고 다음에 오순도 통도 가라. 아니 렉사트고야 말해. 렉사도 사야가 누가 있고야 말해. 여봤다. 다음에 오순도 통도 가라. 렉사도 사고야 말해. 봐. So then, once we attain a direct realization of selflessness, then we will no longer freshly create a karma that will project us into further samsara birth. 이카르스나 다음에 무슨 통도 가라. 마릭바티 누가 나가 시작해야 돼. 마릭바로 누가 시작해야 말해. 레삭트에 누가 있고야 말해. 다음에 무슨 통도 가라. And why is that? It's because once we have the direct realization of selflessness, then the ignorance in our continuum will no longer have the power to make us create new karma that would project samsara rebirth. 이나다 다음에 무슨 통한 점기 마릭바 매버 수트고야 말해. 다음에 무슨 통한 점기 마릭바 매버 수트고야 말해. 마리바 매바 소와라 다 테미의 온도체나 다주메도 토코라와 나즈 마리바 매바 소와라 테미의 온도체나 다주메도 토코레 다 테지의 온도체나 다 사자바 토코고야래 어떻게 So although we might directly realize selflessness, then that alone isn't isn't sufficient for us to be totally liberated from samsara in the so-called Hinayana, or the Hinayana path. Then in order to be free from samsara, one needs to attain the state of an arhat. And then on the Mahayana path, then one needs to attain the eighth ground of bodhisattva in order to then be liberated from samsara. not samsara. Not samsara. Oh, to abandon the ignorance grasping to the self. Yeah, correct. 독신이 다 제자 가르쳐왔다. 근데 이장 답하기 기후 등기 값라 다 라바 숨기 냠네 숨어도 와. tenaane ta che chesho di laba sherab laba sayde ta dame tobe sherab dugwa ke namshadi sungu yare laba sherab laba say wa ti nyomo meba soya ke ta sherab tattoba ta laba sherab laba asne wa ti tinde ta dugwa ke namsha sungu yare ti chido ta tinde ke ta dame tobe sherab pi tabu shingwa la tingwa la ta 땡에지 템보고에 땡에지 야고 용하게 치도 다 서딩 라바 야고 가야지 제가 라바 숨기 냠내 소야지 내가 같은데
So all this talk then about the wisdom realizing emptiness, then it's coming in the paths of the middle capable being, because in that context, there is the discussion on these three higher trainings. So it is this higher training in wisdom that is what is going to ultimately enable us to abandon the afflictions. However, in order for that to be successful, then we need as a sort of precursor or prerequisite the higher training in concentration. And for that to arise, we need as the foundation the higher training in ethical discipline or morality. 독신이다. 다디 레 다추기 님보디 든디시래. 그러와 다디네 가서 왔다. 든데 인장다 가서 래 보기. 님몽은 남샤든 조양 신고야. 다 님몽은 나초 신고야래. 다 님몽은 남샤든 조 신고야. 님몽디 다 당지 머리 볼 때는 깨다는 남샤디 신고야. 어떻게 대 제심을 시작해야 돼. So this is actually the entire essence of Dharma boils down to this point. And so then also to understand the presentation of the various afflictions and seeing how all of the afflictions have their root in the ignorance grasping onto the self also becomes very important to know and understand. 어떻게 다 왔다 당시 말이 봐지 뒤치는다 니무신 깨당 진주 당시 말이 봐 자와치네 니무신 진주 깨당 다 니무는 남샤 망보도 봐 니무 다면도 해야 돼 어tinzo 양 신고에 제심부셔로 못 주시다 니무가 남샤 신지 못 주고에 제심부셔야 돼 So then how then the ignorance grasping onto the self is generated and how that then forms the basis of the rest of the afflictions is a very important presentation and the topic, and there's many presentations of this topic, and therefore it's very important to know about this in detail. 다 근데 제자다 안에 가서 왔다 직관 유몽세도 왔다 돈다 유몽세디 가서 왔다 다 돈다 레 소소기다 셈 장마시여 봐이나 아니 직 유몽세디다 로지 게임도 가라 유몽세 로지 게임도 가라 랑게 셈 장마여 봐지 다 장만 나가 수고야 돼. 어떤다. 배나 추 장만 요바이나. 지나다. 배나다. 조바 룩샤바도 시작해야 돼. 다 니몽세 진도가 라는 심 장마디 조바 차돼야지. So now when we look at the word for the affliction, so in Tibetan it's nyongmong, nyongmong. And so if we then look at the etymology of the word, then if we consider the mind to be sort of intrinsically pure, then the nyongmong is that which then causes it to no longer be pure. So in other words, a sort of pollution or that which makes it dirty or impure. 진짜래. 다 니몽은 다 진짜 게임 말라. 다 소소로 장만 매바시. 그봐. 로 세부 매바서야지. 어떻게 다 니몽세 로 게임도 걸라 란지 로 세부여. 세부 매바서야지. 어떻게 So yeah, basically the meaning of this nyongmong or affliction is that which then makes the mind impure, unclear, yes, like this, impure. 진짜래. 다 남주이나 지라봤다. 고 변하다. 다 먼저다 남주 용대에게다 숙체셔도 어디 도셔봐.
多下塞的空多塞清楚的，我知道这熟悉熟体了吧？当我多下的空多你的熟悉不见回去，是吧？我听到了，切长的，当我这来通报了，南上的多下没把摔了，等于这边打我过来过来靠不了吧？啊，你空多没把摔了，等于这边累结果呢过来靠不了的吧？是吧？当我这个打特别要的要嘛的设计什么单工的吧？当我这你们。到下当子没把说了呢，等于这个路呢，阿来帮过你光哈古那个呢，到下看这些没把说过的，工作看这些没把说过的是就系里个的话，那了特别看的的是就系里个的话。So generally, then for us, the afflictions that arise most strongly and most frequently are attachment and anger. And so then at our stage as beginners, it's very difficult for the wisdom realizing emptiness to become an antidote for those afflictions because we don't understand, we don't realize emptiness. So then the question can be asked, well, if the wisdom realizing emptiness isn't going to become a antidote for us at our level, at our beginning stage, then what methods do we have? What methods are accessible to us at this time to help us become an antidote for the afflictions? 车长他通报当我就他批的了，他说的，在那的你们问就啊，的你们问就啊，接的的。看这些这个都是呢，他通报你们给决定着我送过来，给什么钱个？你们的看这些这个都，反正大家看这些这个都，工作看这些这个都，是吧？你们给的就出是的，现在那么下送的话，你们给就送噻的，你们给就出是的，现在那么下送的话，他顶着他辛苦要通报。So first, for us beginners, then it's very important to realize how these afflictions then become manifest within our mind stream. And so then there's the presentation of the causes of the afflictions. And you'll see in different presentations, there are the 6 causes, there are the 3 causes, and so forth. And therefore, to understand this process of how the afflictions arise is extremely important. 我听了他做哪了？要不能信任做哪了？等到他家帮我们应当是的，他家是那你们的，你们帮要嘛的，是的，等到我这你们没帮起，你们给设备举了越不起来，我说是吧？他家帮我们应当是都讲了，我这举了，但你们给的，你们给报价是哪的？你们给设备是哪的？这我这举了越不起去，是吧？他找我提的，是吧？提建起去，那你们建回去，对的。So Khen Rinpoche quoted the Abhidharma Kosha by Vasubandhu, basically saying that it is because we haven't yet abandoned the afflictions. So what this means is within our mental continuum, we have the imprints or the seeds of the afflictions. And so then these seeds of the afflictions enable the afflictions to arise in a manifest way in our mental continuum. And that is the most important cause. 我这他做这一句的提的话，他你们这个他做的他跑下的，跑下是哪的，日本是哪的，可以举了100张，他见到天都讲了，会见一个月的，是吧？见到马特别那个几个嘛的话，他见就到这个天都讲了，他你们我都举来些，这看起不是呢，你们有跑叫日本马帮马去，我就举了越点不些，我提的。So that then becomes the actual the root cause of the afflictions. In other words, the fact that we have these imprints or the seeds of the afflictions, then when we meet with certain conditions, then those seeds will enable the manifest afflictions to arise. So basically, because we haven't abandoned them yet,
then they're able to arise in the future. 어때 제가 님목이 다 돈이 또 별로게 아니 지다 tin데 또 기다 님목이 사본 다 매바 서투바이나 아 님께요 말이야 다 깬다 태나야 님께요 말이야 사본이 매바 서투바이나 어때 또 사본이 매바 서마투바이나 깬다 태도 깬 거야 사본이 매바 서투바이나 깬다 태나야 님께 두고야 말이야 어때 So then in the future, when we realize emptiness and then have abandoned the seeds of the afflictions entirely, then even if we meet with various conditions, then it will be impossible for the afflictions to arise. But as long as those the imprints or the seeds haven't been abandoned, then they will arise, given that we meet with certain conditions. tinde시네 다 되레 다 주조 되레 아니 다가나 신다 먼저 야 tin데 용도 다 가르쳐래 먼저 견지 천도 가라 다 돈다 견다 천도 가라 다 님께 되더라 먼저 견지 천도 가라 유시다 다 맥과시다 유시 도인도 가라 다 먼저 샤바제 공부제디 tin데시로와 계단디 So then the next sort of cause is, the conditions. So for example, when we meet with certain objects, then those objects will cause the afflictions to arise in a manifest manner. 근데 먼저 다 가르쳐나 가르쳐나 본거야지 다 먼저 내 탐보기 유당 양rin도 내 거야지 유당 마태바 치고야지 유당 양rin 부시 되고야지 니문께기다 규진조당 다 양rin도 치네 다내 탐보였다 답시티 티래 나왔다 근데 대바이나 다 니문께 슉 용하래 다 니문께 용하래 그러봐 So because of that, then it's very important for us as beginners to then have some distance between ourselves and those objects that will cause the afflictions to arise strongly. Or in other words, not to come into contact with those objects. And then that will help us, make it less frequent that those afflictions will arise. 당연히 잡충나다 다 님봉문에 봤던 유튜브 시로 거르방 저 뒤에 말봐 뒤에도 가나 당간 저던다 탑시 당보디 다 유당 다 장른도 대과시 유당 맞춰봤지 유당 장른도 친 알레다 유봉과에도 계시무 시작해야 돼 왔다 님은 가르치는 유당 체도 님 찍어로 봐 대사 유당 맞춰봤지 어디 다 먼저 좀 당보디 티래 당보 먼저 있다 내가 당보에 떠냐면 지당대 된대래 So ultimately, it is the wisdom realizing emptiness that will enable us to abandon the afflictions. But at our level, then we can put distance between ourselves and the objects that will cause the afflictions to arise or not meet with those objects. And then that becomes a sort of practical method that the afflictions won't manifest in our minds. 독신의 재산 당한조 다 흉나라 망부용도 와. 내 연바 땜바세 내 연바 땜바세 양 쉬우지. 내 당보는 내 연바 땜바에 계시 무슨 거야. 다가나 신 넘지 먼저 곰바세 넘도 왔다. 곰바세 넘셔 송도 왔다. 곰바세나 다 통례 장당직 다 장당직 I don't know how to translate. Jiangtang. Yeah, Gyangtang is Korosha in Sanskrit, but anyway, it's some distance, several miles. So anyway, you'll see in the traditional texts
there is this advice to rely on and abide in isolated places. And even this word that we use, gompa, gompa, many of you know, is for monastery. Then in the traditional text, it describes it being a certain distance, a gyangtang, distance away from the busyness of cities. 다 돈다 텐데 다 단다 다 가서 다 남주다 발산에 다 총텔에 다 장당 직자와 스루가라 돈다 텐데 난도 가르스나 난다 다 전화가 되는 숨어야다 돔 앞자라 장당 직 돔 하고로 어려워 봐 돔강 Yes. So 근데 a dome is an arm span like this. So let's say that's 2 meters. And then how many meter there? 1.5? Maybe 2. Makes the meter? math easy. 2 meters. Maybe. Okay, maybe 2 meter. And a gyangtang is 500 of those arm spans. So So in the Abhidharma Kosha, then it says that the gyangtang is 500 of these arm spans, and then the monasteries should be built 1 gyangtang away from a village or city, and that is the proper location for a monastery to be built. 돔 여러와 돔 동단이라 장당직 신 투지 콜로 나라야 tin데 잡아 치샤 돔 동단이라 아니 장당직 신이야 tin데 그냥 길에 타리는 그 순간. So then in the Kalachakra cycle of teachings, then it explains that a gyangtang is 2,000 of these arm spans. So there, a gyangtang will be even longer. That's another presentation. 단다지 가르쳐 그랬으나 남주에나 다 공부하서 가는 데다 내 엠바시라 고고야지. 너 동네 봐. 타는 주체신의 엠바시라 고고야래. 디 tin데라 다 공부 차체. 다 telada rabdo 준 차완이 이때 소나 신세 로바 터섬 봉아 삼대 다 터섬 체다 공개해 드려 봐. tin데지 약보지 용알라 내 엠바시 고야지. 로 공부하세 내 엠바 고야지. 로 어디래. So the essence is then these gompas or monasteries should be an isolated place. And so they should be built a certain distance away from the villages and so forth, because the kind of main activities of the monastics, those who have gone forth from lay life, is to devote to the study of hearing and contemplating the teachings. And this is a lot more effective when it is done in an isolated place like this. 하고 다 공자해. 공잡고해. 그리고 다 공잡고도 갈라. 다 공기 다 받지 치셔디 다 상하생대로 와. 다 둔진세대로 와. 둔진 상하생이체 아니 다당 진대기 긴기한 공자 맡아는 것도 와. 와. 어디래다 진대 매가쳤다. 내 엠바도 쉬나. 다 공자라 비타고 용해. 남도 제 용으로 줘해. 아니 잡아 아래 니모 계기 유일의 장르도 되면은 니모 내가 미쳐와체 어떻게 잡으려 봐. And then especially for the practice of meditation, then it becomes especially important to be in an isolated place, because the various distractions that come from sound
disturb the meditation. So it's important to have a quiet place. Therefore, living in this kind of monastery will then allow us distance from the objects that will allow or cause the afflictions to arise. 다 통다님보다 단다 디셔 디테 차장다 유네 다 통다 님은 계세기 유래 다 하른도 줘봐야지 어때 그러다 제 님은 게 겐디 텐도가 남산 계기로 와 님은 먼저 죽도 왔다 유대다 장점도 치고 해야 돼다 먼저 내가 지송해야 돼. So here the essence is, those conditions of the objects that we come into contact with, causing the afflictions to arise. Then at our level, at the beginning, to remain at a distance, put some distance between us and those objects, and then that becomes an effective means to help us not have the afflictions arise. 다가나시다 님께 주식 다 둔진세 둔지 간데 줄거요 둔지 Dunzin. Busyness? I can say that. I can say that business. Yeah. What did it? So anyway, it says in the text that one of the main conditions for afflictions to arise is dulzin. So maybe it's like busyness or hubbub. Huh? Hubbub is another word. A lot of kind of activities. Hustle and bustle, no? Hustle and bustle. Okay, that's good too. I remember when I was in America 2000, I heard something like that. They say hustle and bustle life. Very good, very good. I started remember that, huh? 그래, 다 돈다 가르쳤는다. 다 니모께 주식들에 다 건둔진세들에 가르치나 당한조 다 등산다 가르쳐라 보겠다 먼저 사파도 당한조 타작이 다 단다 타작이 내서로 봐 타작 인터넷 AI 인터넷 봐 다 돈다 진대게 내서 다 상아 신이 멍부신 냠바이나 봐 아니 지금 딜라 때네 나 자방 깨시 못도 와. So especially nowadays, with the internet, then if we sort of, come into contact with various kinds of objects and information, then that can cause various afflictions to arise. So with the internet now, we can come in contact with, various kinds of sounds, see various kinds of images, watch different kinds of, films or videos and so forth. And through coming into contact with those, various information, then that can cause the afflictions to arise. 진대게 돈에 땅을 좀 깨이 마시 제장 진솔라 땅을 참내다 삽삽 치고야지 다 계시부착이야 돼 거기다 땅을 좀 타자 땅 진대게 돈에 땅원에 짓다 텔라다 소소의 죽체 땅원에 짓다 섬라 핑거도 믿어가 했어 야나 섬라 차단 끼기도 믿어가 다 텔라 인지 미치다 돈을 치고야지 봐 차단 끼기도나 아니 텔라테는 님은 찍게도 나다. 얘가 장을도 소속이다. 내게 탑시 직국이래 어때? So then all of us, we need to be careful with our use of the internet. And then we should always ask ourselves, then, whatever we're sort of viewing, is this causing the afflictions to arise more strongly or not?
And if we notice that it is causing afflictions to arise, then we should put distance between ourselves and those objects. 근데 신에 닦고 다 눈진 세디 다 뒤숭구여래 다 니무게 규칙 숨구여래. So that was then discussing the next on the list of what causes the afflictions to arise. So it's busyness or hustle and bustle. 독신에 다양지 다 규칙이야 가르친다. 라면도 나 셰바신 주고도 간다시 줄에나 무슨 다 규칙 셰바 공샤다 셰세시도 그 간데 규칙 나무서 다 돈다 티레 베나다 가르소래. 가시기다 출록바 셰체 출록바 셰체 어딘데 긴기양어서 님께 시고요래. So then the next on the list of the causes of the afflictions is in Tibetan shepa. So maybe it can be translated as sort of faulty teachings. So we can imagine in the world then there's different explanations that are sort of misguided, and then those explanations by believing in them will cause the afflictions to arise. 어떤데 돈다티레 다 차당 폐기다 좀당 근데 망부인 거로 왔다 차바제기 좀당 공도제기 좀라 속당 다 근데 망부인 거로 와 어떤저야 lok바이나 그러 왔다 근데 기야 맞죠 차바제 공도제 근데 용것도 와 어떻게 차당 폐기다 다 탭트 망부인 거로 와 어떻게. So as an example, there's many stories that will then cause the afflictions like attachment or anger to arise more strongly. And so there's a lot these days, and that could be one example of this sort of faulty explanations. 근데 다 돈다 가르스나 다 먼저 빼놨다. 땀 신기 땀로 소바 카레 나다 지 신기 계제 신도 가라 소소 년시다 아니 가서라고 차다 마파 치시다 신기 땀로 소바 년도 가라 소소 심 시와차지 니모 맞게 다 시와차에도 다 지가 또 신기 땀 년나 지가 되면은 신기 땀 년시다 아니 니모 바트 게임도나 다디 담아서 So then we should be very careful and discriminating about what we choose to listen to and what we choose to talk about. So if those objects, if those topics then help to make our mind more peaceful, then it's fine. But if on the other hand, they cause the afflictions to rise more strongly, then it's good to put ourselves at a distance from those. tinde게 탑시대 먼저 다 tinzo 내가 된 먼저 신고기열에 어떻게 tin데시래 다 tinema 다 콤바 세트 다 돈다 콤베 온기 다 먼저다 니모발라 콤지 숙체에 똑기 야 니모게 뭐 신고열에 도샤라 콤바 숙체와 콘돌로 콤바 숙체와 tin데기 So the next on the list of the causes of the afflictions is habituation. So then if we are habituated to, say, anger or another affliction, then it'll become easier for that same affliction to arise again in the future. 님을 공부 그래? 어떻게 뭐 진짜야? 다 배제다. 다 충로 당해치도 다 답시 찍기 연받대 해들래. 유도 장릉도 체 연받대 배제다 그러면도 어떻게 So since this habituation is one thing that causes the afflictions, then we have to be diligent in applying
antidotes so we don't become habituated. And therefore, this advice for us beginners to not come into contact or put distance between ourselves and the objects that cause the afflictions to arise is, very good and something we can do. 근데 다 규칙이 다 취미식의 남도 합시다. 먼저 취미식 남도 계시 아니 다 니모 게임이지. So next is sort of incorrect attention or incorrect sort of thinking about certain objects. That is the next on the list. 다 돈다고 다 취미식 남도 쓰면 들어봤다. 여기 내술에 대봤다 돈다. 여기 내술에 대바시다 돈다. 여기 내술에 매바시. 내술에 대바 아니 로이 조딱체. 다 유도 원세를 사버려 줬다 봤어. 세시도가 다 잡아진 거 유들라 유도 원세를 사버려 줬다 봤어. 봐. 어디 다 주님은 도서는 되래. So an example or to illustrate this, then like for example, when we have attachment for an object, then we engage with that object in a incorrect way, whereby we exaggerate the good qualities of the object, and then this sort of superimposition or exaggeration of the object then causes the attraction and attachment to that object to increase. 다좀 망쳤는데 당연히 묻게다. 스미지 남도기다 도다티래. 봐. 유시한테 아니 뒤땡도 다 스미지 남도기 줬다지. 여기 내술에 삭발 줬다지. 아니 다 당연히 잡아지 마시 디스브레. 어떤데 당연히 신고해야 So then, mostly this is, common with how all of the afflictions arise, right? So first we come into contact with a certain object, but then our mind engages with that object in a sort of exaggerated way. We sort of superimpose added things above and beyond what actually exists, and then the afflictions arise. 어떠나? 공도대 타러와. 다 유tum하래. 사바시다 유tum요아. 셀레 야바시다 도딱체. 다 공도 유tum요아 셀레 야바시 도딱체다. 아니 공도랑도 와. 공도랑도 들어와. Right. So then in a similar way, when we get angry, then we sort of exaggerate or superimpose the unattractiveness of the object, and that enables the anger or the aversion to arise in a strong way. 진대신이 용대 시다 반당을 줬다. 니뭐 숙심부께디 또 숙심부께디 진대래. 조조 취미식 남도시니. 단 니뭐 숙심부시 게임고야. 니뭐 숙심부게임도 가나 아니 레사이고야 어떻게. So then these are the causes that enable the afflictions to arise strongly. And then after the afflictions have arisen in a strong manner, then we create karma based on those afflictions. 진대래. 다 제단 다 취미식 남도디 다 가르친 문제로 숙심부시라 요래. 제단 당은도 답시 가려래. 다 취미식 남도디에게 답시 가려래. 다 지원리기로 봐. So then this sort of incorrect attention or superimposition onto the objects, then the question comes, how can we combat that? 독시도 가나 다 직티래. 먼저 간던식에 갑다. 먼저 간던식으로 와. 너 간던식도 가나다. 그나다
天蝎电气，大家看到些的落过去不嘛的，那身体硬啊，你嘛落下来的嘛的，这在偏多嘛的吧，他看到些那个了变了的，搞说的，啊，这些个大概都定归那的，通过他们那就定归那的，那就们大概都嘛定归那的，现在搞了，他过年学个不头，那你天把电气。점 더 심게 당다 근데 근데 라니 라르게 당다 근데 여러와 다 근데 독신의 텐시 텐시도 신의 감도 치고야지 어 근데 제나 다 주미시 남도도 기가 말고 티린라 고 텐시 때문에 텐시 다 감도 쳐봐이나 어때래 다 감도 쳐다 고바 준세 직태래 편도 친구들이 딜라요 그래 어때래 주미 남도 고줘야지 어때래 So then for the method, for not having this incorrect attention arise, then, these sort of daily practices that we do can be an antidote for that. So when we do our daily practices, it's not just to sort of read, but it is to, with mindfulness, then whatever practice we're doing, whether it be Sixth Session Guru Yoga, or the self-generation of different, deities or sadhanas, then if we're mindful of each sort of section, from refuge to generating bodhicitta to arising in the deity and so forth, then for as long as we're doing that practice mindfully, then for that long, these incorrect superimpositions and superstitions won't arise in our mind. So that is one of the important benefits of doing our practice sort of well and with mindfulness. 어때래 제당한다 간도 집에 가봐 텐시 땡치 로다고 코란다 변나 사이 그래 다래 변 다게도 그래 다 사칸다 가게 다게 공배 갑라 다 텐시 땡치 도스니다 소소에다 como 정한 니쇼 독신에다 콤바시 땡도 바이나 다 주면시 남도 용을 줘야지 어때래 So yeah, then this becomes very important that when we do the self-generation or whatever practices that we're doing, to do it with mindfulness, and then for however long that takes, even if it's 15 to 20 minutes to take those to do those practices, then these sort of incorrect concepts, incorrect attention won't arise, and that will be a way that we can make the afflictions less powerful. 직내 다 빼졌다 했대 다 빼졌다 빼져마 록시다 더 슝기 던다데 가래래도 다마 록시 빼져 록시 뒤 던달았다 원해시다 섬로 땅체 제바체도 스니다 양고 투지 깨지야래 그러 빼져 코로 와 섬로 땅체도 스는 섬로 땅네 제바체준 그래 이렇게 제바체다 슝기 던다 가래도 스네 고양 투지도 해시야래 투지 깨진 거로 봐 뒤에다 편도 침부시다래 수민시가 넘도 가야라 어디래 So then another important method then is when we read and study different Dharma texts. So then as we do that, then we engage with the content, we analyze, we think about it, we contemplate, we check the meaning. And then as that is happening, also these sort of incorrect perceptions and superimpositions won't arise. So then it becomes very beneficial as an antidote for the afflictions. 다가나시 안에 갈선다 변나다 산제기 제남진데 로아임도 기부트면 남다든도 로아임도 왔는데 로시 어딘데 그냥 나 쳐봐이나 반도 힘구야라 어디래 So in a similar way, then to read the sort of histories or the biographies of previous masters, then when we read those, then also these incorrect perceptions won't arise. 다가나시 다 신의 고매 하동 고매게 남샤 육으로 와 그리고 다 신의 고문수도 갈라 돈다니 다 소소게 답변나 다게 고매 갑라 그러면 사이지
tela kang Thubten mikpa zeshik never che, right? 아니 소소에 나 탐배 감라 나 콜라 믹체 sem 마야와 체체다 신에던 대바이나 되래 나 콜라 믹체다 가르소라 바기 sem 마야와 체체다 가마 주 정아 다 소소 가서 대도 진대라다 고바된 거야 어깨시 그래 And then the practices of developing calm abiding and special insight then also are very important. So then as we do the various sadhanas, then in the practice of mantra, to do with a mind that is not wavering and maintains the visualization sort of in a concentrated and mindful way, that also will be an antidote for these incorrect perceptions to arise. 뭐 라니 라제체 따라니 라제체 한텔라양 mikpa zeshik 바된 어딘데 So when one does this, the self generation of oneself as the deity, then to keep that sort of object of focus in mind, one-pointedly and with an unwavering mind. 독신에 다 활동 수도가 래 다 제바시에 되래 변나 다 다음에 남샤 알아왔다 다 다음에서도 가사에 단 추기 다음에 딘데기 남샤라다 돈다이니 추기랑 신 탑도 가림 딘데라야 그 10초 보시는 디터나 삼아다 하시고 그러와 제바시지 어떻게 어딘데 신나 갖고 한번 보야라 편도요 어떻게 So then, yes, then in the practice of special insight or vipassana, then also, we are engaging in the analysis of the meaning of selflessness and using the analysis mind, the mind that checks the meaning and so forth, then that will also help for these incorrect perceptions not to arise. 딘데신이 다 돈다 다 가서를 다 니몬께에 다 주축 어딘데다 어딘데 송거도 찾았다 다 조조는 내 탐보라 다 시바는 시대 어딘저다 니몬 운교와 계기 다 탑시 가래도 가서 어디 섬도 땅제 니몬 운교와 계야지 내가 고고고야래 뒷마고 봐야나 니몬 운교와 계 대기기 레서 독신에다 So this then was the presentation of the 6 causes of the afflictions found in the traditional text. So then for us as beginners, it becomes very important that we apply the antidotes that we can at our stage, at our level, that then these afflictions won't manifest, won't arise. 근데 시대 다 대단다 쇼세네다 다 님문가 내주 약부 하고 하셨다 님문 깨만 탁 못하고 가시 로 님문가 납시 하고 시바이나 소소균을见도가라 다 님문 대단히 계속스는 남성 못처제 대마타도 본거에 양 계시무식 숨겨야래 로 님문 깨만 못처제 아니 다 님문이 계속아 스타디 랑에서 마셔 치기레스 남산 따디 매바 소야기 탑시치고 가시 So then, in knowing about this, these various presentations about the affliction is very important because then we should be able to, as soon as they arise, that we're able to identify that then such and such an affliction has arisen, and then immediately to apply an antidote to put an end to that affliction. 내가 되더라 니모 충중 다 당부께도 친구야 말아 다 니모 충중 깨드는 소소 못 trou고야지 내가 직대로 니모 당부 충중 당부는 친구께 말아 다 고쪽도 충중으로 고깔이야 갈 치도록 다 니모 소소에게 충중 깨는 거 남상 못 trou고지 틀었다 니모 때문에나
과야 돼 내가 못 찾게 하래. 그봐 니뭐 짬마도 무슨 제 니뭐 된지 고과야. And the reason why this is important is because, you know, the afflictions, when they first arise, they're still somewhat, weak and small. They don't just in the first moment, be very strong. So while they still are newly formed and therefore less powerful, then it becomes easier to apply the antidote and put an end to these afflictions as soon as they arise. 다 제가 저 맞춰 봐이나 다 니모디 찍게 아니 그 숙체를 도체 다 니모 춘지게도 못 맞죠 아니 숙체를 저 숙심부 차이도가 다 니모지 담바이나 다 고깔에 갖고 차이시다 고 어떤데 제가 니모 충분히 있게도는 못 도체 다 고가야 돼야 계시 무슨 거야 On the other hand, if we're not able to sort of identify these afflictions right when they arise, then later they will become stronger and more powerful. And then applying the antidote will be more difficult. And so it's important then to identify and apply the antidotes to the afflictions as soon as they arise. 근데 신이 다 간다 다 투수 다리는 조샤 다 되게 다 갖다 쉬어야 군중 거외 중에 맞았나 고여서 지금 시베스 실내니 좀 교시 때마다 때무시게 그래서 고로와 관계지 뭐 시버치스 더 쉬게 계신 버렸어 고로와서 가리게 찐 것도 고와서 간제스 콜 것도 다 시고야 돼 쉬 계신 버렸은 것도 어때 So then the time for today's session is now over. So just to review, we were covering this line. If you do not contemplate the true origins, the steps for entering samsara, you will not understand how to cut the roots of samsara. So therefore, the essence of this stage in the practice is to understand what samsara is, the causes by which we enter into and remain bound in samsara, and then we can identify how to get out, put an end to those causes. 오늘 쉬 계시버렸다. 왔다면 좋다. 참말로다. 쉬 계시무샤시다. 어떻게 제장 진조라다 강투도 공부하셔. 어떻게 대신 인터넷에 샤다 스님 페이지다. 지구치 발람기린 바지 페이지 리퀴드다. 딩기 코 페이지에 차바이. So then that becomes extremely important for all of us to then, as much as we can, to the best of our ability, to then think about these things. So then today we have pretty much finished the paths of practice of a person of intermediate capability, and therefore tomorrow we will start on the practice of a person of the great capable being. Okay, thank you everyone. Thank you. See you tomorrow. Gewadi Nyududa Lama Sangye Drogyune Roa Jigya Malupa De Salako Parajo Chanchu Sancho Rinpoche Makye Panange Guji Gewan Yampa Maipa Yang Gone Kondu Pel Parajo Dagi Geyer Seba Gewadi Dendandra Wakuna Gembadan Kebra Jetson Lozandra Pai Bang in Boring Do Zhao Jeju. Okay, to share. See you guys. So bad. Thank you. Thank you. See you tomorrow.